Hello again, Earthlings. I know my first video was kind of hard to make out where the UFO was following the plane. For some people, other people were able to catch it. So I am posting a slow motion version of that video with filters. So stay tuned. Hola, sé que mi video, bueno, el primer video que hice de OVNI fue poco difícil encontrarlo, así que espero que este video sea más fácil. Sí lo hice poquito más lento, unos clips y unos con filters, así que espero que disfruten este video. Sí. Alright, so everybody, this is when the UFO first flies down and starts chasing the airplane. It kind of goes up and down a lot and does some weird maneuvers, so it's kind of hard to keep up with it. Hola a todos, aquí es cuando el ovni primero aparece y empieza a seguir el avión. Hace como cosas raras, se sube para arriba y para abajo de repente, así que es poquito difícil verlo y a ver, aquí empieza a bajar y a seguir el avión de atrás. So, it mostly does one flash, but there's some parts of it where it kind of looks like there's two of them, or like it kind of splits into two. I know it's hard to see a little. Hay un pedazo aquí donde de repente así como empieza a parecer que hay dos ovnis, pero nomás es un flash, así que no sé si alguna vez hubieron dos. Yo nomás vi uno por el mayor tiempo de lo que grabé. Alright, so this is when it starts to go lower behind the airplane. So it comes down right behind it, and then that's when it starts following it for a good 2 to 3 minutes. Aquí es cuando baja y persigue el avión. Se lo termina persiguiendo como 2 a 3 minutos completo. Y este ya es el pedacito más rápido. This is like the quicker version of the second part. Right here, it kind of goes way below the plane, and then it comes back up to follow it. En este pedazo empieza a bajar y parece que va como abajo del avión y después vuelve a subir para arriba para seguirlo. Also, I should probably state, by the time I finished editing this version, I noticed that there were 4 lenticular clouds / UFO clouds, and at the end of the video I kind of zoomed back into this area and there's actually only 2, and the 2 main ones that the plane passes over first, that are like the most obvious clouds, they're just gone after the end of this video. So I thought that was really weird, and I'm surprised it took me this long to notice it. Debería de mencionar que no fue hasta que terminé de editar este video que me di cuenta que hay de las 4 nubes que habían, nomás quedan 2 al final del video. Así que las primeras nubes que va a pasar el avión, que son así como nubes que parecen UFOs o ovnis, ya no están al fin del mi video, como no sé, se desaparecen. Alright, so this is where it passes the first UFO clouds. Aquí es cuando empieza a pasar las primeras 2 nubes del ovnis. And this one, it does some freaking crazy maneuvers. It goes up, down, and when it goes to the right at some point later, it does it really fast. Like, really fast in the blink of an eye. Aquí es cuando el ovni se empieza a mover muy raro. Va como para arriba, para abajo, demasiado rápido, y después hay un pedazo donde se va a la derecha, pero lo hace muy así como demasiado rápido para mirar. Es el siguiente clip después de creo, cuando se va a la derecha muy rápido. So right here it starts following behind the airplane again, but I don't know, it just trips me out. Like the weird maneuvers that it was doing. Also, it was really hard for me to see with the blink of my eye, like with the bare eye, I guess. So I was like squinting and also trying to record this and not shake my hands, so it was really weird.
that I even caught this. I'm just like really impressed that I even caught this in camera at all. No, es que quería mencionar que estoy impresionada que pues pude grabar esto en cámara. La verdad, nomás estaba grabando el avión por pues nomás porque sí. Y después fue cuando vi el ovni que salió. Also, I was just filming the airplane for fun when I first started recording because it was flying really low to the ground. And then I saw this. Alright, this when my favorite part when it goes down really quick, up, and then it goes to the right, and then it pauses and it goes right again super quick. It's it's hard to see, but it's like, what the fluff. Ok, este es mi pedazo favorito. Baja el ovni y después sube para arriba y se va a la derecha muy rápido y hace un pausa corto. Derecha, de derecha. Ahí está, ahí. Después hizo como un pausa y después se va a la derecha muy rápido. I also reposted some of the small, like the slow motion clips with this filter in hopes to make it out better. Which you could see the flashing right here and the way it picked up speed. Alright, at this point, it comes back to follow it, and there's also like a different flashing light at the bottom that kind of stays around that same section, and the one on the top right is the one that still is doing like the crazy maneuvers. Ok, en este pedazo ahí aparece otro ovni a la izquierda. Ese sí se queda como más así como generalmente en el mismo espacio, pero el ovni de la derecha es el que empieza a hacer cosas raras para arriba, para abajo, para los lados demasiado rápido. I should state that at some point when the airplane flies behind the tree coming up, I thought I was recording it after, but I think it was like something else. I'm not sure if like I lost the airplane or it like made it end up going a different direction behind the tree where I couldn't see it anymore. Después de este pedazo, el avión se va a ir al lado izquierda y va a pasar atrás de un árbol. Y yo pensé que lo grabé después, pero creo que grabé otra cosa que no era el avión. Y creo que a lo mejor el avión tomó una dirección diferente, así que lo perdí de vista después de que se pasa el árbol atrás de un árbol que va a pasar. No estoy segura. So yeah, I'm not sure after this, like, if I did record the airplane, but I really don't think it was the airplane after it passes the tree. I think it was a different object because it looks more like it's like floating or something. Like it's floating in the sky later. Watch. We'll come up to that point at some point. Okay, so that's the tree that the airplane's gonna fly behind. Este es el árbol en cual el avión va a volar atrás de él. And then when I come back here, you can still see the two ovnis or two UFOs doing some crazy things. Well, the one on the right is. En este pedazo, cuando regreso, se ven los dos ovnis y el ovni del lado derecho todavía está haciendo cosas raras y movimientos muy rápidos. Mira, va para arriba y para abajo de repente, bien rápido.
And this is the filtered slow motion from the last clip. I'm not sure if it's more noticeable. It is to me on my phone, so I hope that YouTube doesn't switch my video too much. Okay, so this is like I come back and like all the way to the left side of the tree. I thought I was recording the airplane. Aquí es cuando regreso y volteo la cámara para el lado izquierdo para tratar de encontrar el avión. Pensé que este era el avión, pero parece que no. Parece otro ovni. This looked so weird. It looked like a perfect round black circle when I saw it in the sky, which is why I was kind of tripping out. Like, dude, that does not look like the airplane. I did get my binoculars later and came back out, so I'll post pictures at the end of the video of like Google images that I found that were close enough to what this looked like on the binoculars. Or not the first object, which is this one, but like the second object that is later on the video. Este es el primer objeto que vi, el cual no creo que es el avión, y se va para el lado izquierdo, así que si pones atención en el árbol derecho que está ahorita en el video, después vuelvo a ver un objeto parecido a este. If you pay attention, this tree branch on the right, that's the right tree, and that object is going to fly to the left tree on the left side. Once I lose it and I start filming again, the right side of the tree has another object like this, so it's kind of weird and confusing. I don't know if it's the same object and like it flew back really quick in the second and I didn't see it, or if it's a second object. I think it's the second one after this one flies out of frame. Yo creo que, pues este es el primer objeto negro que vi, pero tengo un presentimiento que el segundo es uno diferente. Hay la posibilidad que a lo mejor sea el mismo y de repente voló rápido para la derecha otra vez y que sea a lo mejor el mismo objeto. Yo definitivamente creo que a lo mejor era un segundo objeto que vi, pero no estoy segura. Y al final de este video voy a poner fotos de cómo se miraba esto con los binoculars. Entré a mi casa, agarré mis binoculars y lo encontré por un segundo antes de perderlo en el cielo. Así que voy a poner fotos al final de Google que encontré que se parecían a este objeto así cuando lo miré de cerca. Okay, soon after this, it'll fly behind the left side of the tree. If you pay attention, before I stop recording, it does a weird maneuver. Like, it looks like it's floating, and it does like left, right, left really quick. It's kind of hard to make out, but it's easier to see in the slow-mo right here. It did it. Okay, cuando el ovni se vuela para el lado izquierdo, atrás del árbol, antes de que termine de grabar este pedazo, se ve como que si va así como izquierda, derecha, izquierda bien rápido al final. Es por eso hasta cuando ya se va a meter atrás del árbol. A ver, está difícil de mirar poquito, pero sí se mira bien.
Okay, like, it'll soon do like the weird left, right, left thing. Aquí es cuando va a ser izquierda, derecha, izquierda antes de dejar de grabar. Mira, en unos segundos lo empieza a hacer. Ahí es cuando lo hace. Va a ser izquierda, derecha, izquierda. Y sí. Okay, and this is the same clip with the filter on. So you could kind of make it out and it looks a little different. You could also see the movements a little bit more than it does. Este pedazo le puse filtro anaranjado, pero sí se mira más como empieza a flotar y así, como se mueve un poquito más raro y diferente. After this, I walk towards the fence a little more, and that's when I find the second object to the right. Miren, aquí camino un poquito para el cerco y fue cuando encuentro el segundo objeto al lado derecho del árbol. Porque a la izquierda es donde se perdió ahorita que dejé de grabar y cuando me moví vi que había otro objeto al lado derecho. So to the right side now there's this object and I'm kind of like looking around because I'm trying to see if there's anything else in the sky, and then I also glimpse back over here and the clouds are gone. Mira, aquí ya ves, en ese pedacito del final, ves que las otras dos nubes ya no están. Eran 4 nubes y nomás son 2. Ahorita van a ver las fotos que encontré en Google que se parecían a esto, pero cuando regresé para afuera con mis binoculars ya no encontré el ovni. Nomás así con mis ojos no lo podía encontrar. Sí lo encontré con los binoculars por unos segundos y parecía como tipo dona, pero como ovni parado. Voy a poner fotos ahorita y verán cómo es lo que yo encontré hoy. Alright, so this, like, when I went back out with the binoculars, I couldn't find it with my bare eye. I did find it with the binoculars and it looked like a black orb, like a UFO, but it looked weird in the middle, like a donut. But I think it might have been like the following pictures. It kind of looks something like this or like this, but like kind of like standing up. And these are other pictures that are from the video.